Law firm Coleman Jackson, PC. Tax briefs for 2019. Bufete de abogados Coleman Jackson, PC. Resúmenes de impuestos 2019. Tax brief number 1. Due diligence required by paid tax return preparers. Paid tax return preparers must obtain proof that taxpayers are eligible to, number 1, claim the child tax credit and additional child tax credit. Number 2, claim the American Opportunity Tax Credit. Number 3, claim the Earned Income Credit. And number 4, file head of household. Resumen de impuestos número 1. Debida diligencia requerida por los preparadores de devolución de impuestos pagados. Los preparadores de devolución de impuestos pagados deben obtener la prueba de que los contribuyentes son elegibles para, número 1, reclamar el crédito tributario infantil y el crédito tributario adicional del niño. Número 2, reclamar el crédito tributario americano de oportunidades. Número 3, reclamar el crédito por ingresos del trabajo. Número 4, presentar como gerente de familia. The paid tax return preparer due diligence penalty applies if the paid tax return preparer fails to conduct the necessary investigation, or if the paid tax return preparer fails to document their due diligence and keep a record of it in their office files, or if the paid tax return preparer fails to file Form 8867 Paid Preparer's Due Diligence Checklist with each tax return that they prepare. The penalty is $520 for each failure to comply with the due diligence requirements. Se aplica la penalidad de debida diligencia a los preparadores de impuestos. Si el preparador de devolución de impuestos pagado no realiza la investigación necesaria o si el preparador de devolución de impuestos pagado no cumple su debida diligencia y guarda un registro de él en sus archivos de la oficina, o si el preparador de devolución de impuestos pagado no puede presentar el formulario 8867, la lista de comprobación de la diligencia por el preparador de impuestos pagado, con cada devolución de impuestos. La pena es de $520 por cada falta de cumplir con los requerimientos de debida diligencia. What is the possible impact on taxpayers from this potentially expensive paid tax preparer due diligence penalty in 2019? Taxpayers should show up at their preparers' offices with credible proof that shows that they qualify for these tax positions in 2019. Taxpayers should be prepared for possibly having difficulty finding a paid tax preparer willing to prepare their returns in 2019. And taxpayers should be prepared for possibly higher tax return preparation fees in 2019. ¿Cuál es el posible impacto en los contribuyentes de este potencialmente cargo en pena de diligencia por un preparador pagado en 2019? Los contribuyentes deben mostrarse en sus oficinas de preparadores con pruebas creíbles que muestran que califican para estas posiciones de impuestos en 2019. Los contribuyentes deben estar preparados para posible dificultad en encontrar un preparador de impuestos pagados disponible para preparar sus devoluciones en 2019. Los contribuyentes deben estar preparados para posible mayor tarifa de preparación de devolución de impuestos en 2019. Tax brief number 2. New deduction for qualified business income. Qualified business income, or QBI, deduction applies to income earned by a sole proprietor, partnership, S-corporation shareholder, and limited liability company taxed as a partnership. The QBI deduction is generally 20% of business income from a qualified trade or business. The QBI deduction is not permitted on a specified service trade or business, such as doctors, lawyers, accountants, performing arts, athletes, financial services, brokerage services, or consultancy services, except for where taxable income is less than
$157,500. The QBI is one of the biggest benefits for businesses coming out of the 2017 Tax Cuts and Jobs Act. Resumen de impuestos número 2. Nueva deducción de ingresos de negocios calificados. La deducción de QBI se aplica a los ingresos obtenidos por un propietario único, asociación, accionista de sociedades sociales y una sociedad de responsabilidad limitada impuesta como asociación. La deducción de QBI es generalmente el 20% de los ingresos comerciales de un comercio o negocio calificado. La deducción de QBI no está permitida en un comercio o negocio de servicio especificado, tales como médicos, abogados, contables, artes actuales, atletas, servicios financieros, servicios de corretaje o consultorio, excepto por donde el ingreso imponible es menos de $157,500. El QBI es uno de los beneficios más grandes para las empresas que salen de la Ley de Impuestos y Trabajos de Impuestos de 2017. Tax brief topic number 3, elimination of entertainment deduction. The 2017 Tax Cuts and Jobs Act eliminated all deductions associated with entertainment, amusement, or recreation, and it also eliminated all deductions associated with memberships in recreational clubs for business or pleasure. Resumen de impuestos número 3. Eliminación de la deducción de entretenimiento. La Ley de Recortes y Trabajos de Impuestos de 2017 eliminó todas las deducciones asociadas al entretenimiento, diversión o recreación y también eliminó todas las deducciones asociadas con las membresías en clubes recreativos para negocios o placer. Tax brief topic number 4. Should business owners buy big business vehicles in 2018? The 2017 Tax Cuts and Jobs Act reward the purchase of business vehicles over £6,000. An immediate write-off up to $25,000 of purchase costs is allowed for these big or heavy vehicles in 2019. Big business vehicle purchases could be wise tax planning in 2019. Resumen de impuestos número 4. ¿Deben los propietarios de negocios comprar grandes vehículos de negocio? Los recortes de impuestos y los actos de trabajo de 2017 recompensan la compra de vehículos comerciales más de 6,000 libras. Se permite una escritura inmediata de hasta $25,000 de los costos de compra para estos vehículos grandes o pesados en 2019. Compras de vehículos de grandes medidas serían una clasificación de impuestos total en 2019. Tax brief topic number 5. The personal exemption is gone in 2019. The personal exemption is gone in 2019. The Tax Cut and Jobs Act of 2017 axed the personal exemption. Breve tema de impuestos número 5. La exención personal se desapareció en 2019. La exención personal de confianza se ha ido en 2019. La Ley de Recortes y Trabajos de Impuestos de 2017 dolió a la exención personal. Tax brief topic number 6. Large gifts received from certain foreigners must be reported to the IRS. Beginning in 2019, gifts received from foreigners valued at more than $16,388 must be timely reported to the IRS. This new rule applies to the recipient of the large gifts. The $16,388 limit is the composite or aggregate value of gifts received in the taxable year from foreign persons. Breve tema de impuestos número 6. Los grandes regalos recibidos de ciertos extranjeros deben reportarse al IRS. Comenzando en 2019, los regalos recibidos de extranjeros valorados en más de $16,388 deben ser reportados a tiempo al IRS. Esta nueva regla se aplica al receptor de los grandes regalos.
El límite de $16,388 es el valor compuesto o agregado de los regalos recibidos en el año imponible de personas extranjeras. That is it for now. Visit us at www.cjacksonlaw.com to learn more tax, litigation, or immigration. This has been a presentation of the tax, litigation, and immigration law firm of Coleman Jackson, PC. 6060 North Central Expressway, Suite 416, Dallas, Texas, 75206. 214-599-0431. Or our Spanish phone line is 214-599-0432. Eso es todo por ahora. Visítenos en www.cjacksonlaw.com para aprender más sobre litigación de impuestos o inmigración. Esto ha sido una presentación del bufete de abogados en litigación de impuestos e inmigración de Coleman Jackson, PC. 6060 North Central Expressway, Suite 416, Dallas, Texas, 75206. 214-599-0431 o nuestra línea en español es de 214-599-0432.